Hi, fifth grade. We're here today with your next number talk for the day. So I thought we would start getting into some decimals and fractions, and today we're just going to order them from least to greatest. So again, this is meant to be done mentally, so you're using your best thinking about math to try and answer the question. So again, today we're going to work with decimals and fractions, and what we're going to do today is figure out how we might order these decimals and fractions, order these decimals and fractions in order from least to greatest. So as you're looking at these fractions and decimals, how would you put them in order? What would be the first or the least all the way up to the greatest? Again, go ahead and pause your video if you want some think time. And then I'll kind of share my thinking as we go. So for me, I like to think about my fractions and decimals in terms of benchmarks, trying to figure out on my mental number line. I'll go ahead and draw it here, but mentally, I'm thinking about this in my mind as well. I know that none of these fractions or decimals are above 1, so I'm going to go ahead and think on my mental number line between 0 and 1. And then what I'm really trying to do is think about, are any of these pretty close to 0 or 1? Are any of these pretty close to half? And then from there, that might help me kind of place them in order from least to greatest. So as I'm looking, I know that 1/4 is equivalent to 25 hundredths. And we know that 1/4 of $1 is 1/4, which is 25 cents. We know if we broke this number line up into 4 pieces, that 1/4 would be right around here. So in my mind, I'm thinking that's going to be the smallest of the fractions and decimals here. So I'm going to put 1/4 there. I know that when I look at 7/8 that that's going to be actually pretty close to 1 because it has 7 of the 8 pieces represented. So I'm thinking that's going to be over here somewhere. And I know that 34 hundredths is definitely not close to 1. So I'm going to think that 0 and 34 hundredths is going to be next in my order here. 0 and 34 hundredths is less than half because I know that 1/2 is equal to 5/10. Or if you want to look at it in terms of hundredths, we know that that's equivalent to 50 hundredths. So I know that my 34 hundredths is going to be less than that. So I'm thinking it's going to be really more over here somewhere. So I'm going to go ahead and say that that's going to be my next smallest. Like we said before, 0 and 25 hundredths is what 1/4 is equivalent to, and that is less than 34 hundredths. Again, I'm very confident that this one is pretty close to 1, so I'm thinking that's going to be my largest of these numbers. 75 hundredths I know is equal to 3/4. I know 75 cents is equal to 3/4 when I'm thinking about money. So I know that 3/4 is going to be more right around here. And so I'm going to say that that's going to be my next smallest number here. And then that would leave 7/8 as my largest number in this string of numbers here. 7/8, again, if I were to divide this whole line up into eighths, 7/8 would fall right here. So my answer would be least to greatest, 1/4, 34 hundredths, 75 hundredths, and 7/8. You may have thought of it a different way. Please maybe explain your thinking to someone else. See if you agree with what I did. And we'll see you tomorrow. Thanks. Bye. Lo que vamos a hacer en este video es explorar los valores posicionales que involucran decimales. En particular vamos a analizar cómo reagrupar los valores de una posición a otra, algo que les será muy útil más adelante cuando comiencen a realizar aritmética con decimales. Primero analicemos cuál es este número. Cada cuadrado representa una unidad o un entero. ¿Qué número es este? Vemos que tenemos 3 unidades enteras, por lo que escribimos 3. Luego observamos que este entero está dividido en 10 barras verticales iguales, por lo que cada barra es una décima y 4 de ellas están coloreadas, por lo que son 3 unidades, 4 décimas y en esta parte una unidad está dividida en 100 secciones iguales.
Esa es una cuadrícula de 10 por 10 y podemos ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de ellas están coloreadas. Esto representa 7 centésimas. Esto es 3.47 o 3 y 4 décimas y 7 centésimas o 3 y 47 centésimas. Ahora veremos otra forma en la que podemos colocar el valor en sus diferentes posiciones. Vamos a dibujar una tabla aquí. En este ejemplo tenemos aquí la posición de las unidades, aquí la posición de las décimas y acá la posición de las centésimas. Aquí lo que hicimos fue bastante directo. Son 3 unidades, 4 décimas y 7 centésimas. Pero hay otras formas de ver esto. Por ejemplo, ¿hay alguna forma de reagrupar todo esto? En lugar de tener 3 unidades, tenemos 2 unidades. Y aún seguimos teniendo 7 centésimas. Pero ahora, ¿cuántas décimas debemos tener para que se mantenga el mismo valor? Pausen el video y piensen en ello. Para ayudarnos, voy a copiar aquí lo que teníamos acá arriba. Y la diferencia está en que, en lugar de tener 3 unidades, ahora tenemos 2. Podemos decir que estas son las 2 unidades. Por acá tenemos las 7 centésimas. Por lo que tenemos que expresar todo esto en términos de décimas. ¿Cómo expresamos esto en términos de décimas? Pues esto, que solía ser una unidad, es equivalente a 10 décimas. Para que quede más claro, vamos a ver si puedo colorear esto con verde. Y ahora vamos a dividirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Lo dividimos bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí. Y no lo dibujé muy bien, ya que deben ser 10 secciones iguales, pero como lo hice a mano, creo que ustedes me disculparán. Noten que tomé exactamente el mismo valor, pero lo reagrupé. Reagrupé esta unidad en décimas. ¿Cuántas décimas hay aquí? Hay 10 más 4. Ahora hay 14 décimas. Esto es interesante. Hagamos otro ejemplo. Ahora imaginemos un escenario en donde de nuevo hay 3 unidades, pero ahora en lugar de tener 7 centésimas, hay 27 centésimas. En este escenario, ¿cuántas décimas hay? Pausen el video y traten de resolverlo. Muy bien, vamos a poner el mismo número y pensemos en cómo debemos reagrupar los valores posicionales. Tenemos 3 unidades. Esto es igual al primer caso, pero ahora hay 27 centésimas, por lo que además de estas 7 centésimas, tenemos que encontrar otras 20 centésimas. Lo más natural es tomarlas de aquí, en donde 20 centésimas son lo mismo que 2 décimas. Queremos convertir estas 2 décimas en centésimas. Vamos a colorearlas y a convertir esto de aquí en centésimas. ¿Lo hice bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí lo tenemos. Esto más esto es igual a 27 centésimas. ¿Cuántas décimas quedan? Quedan 2 décimas. En esta situación reagrupamos 2 de la posición de las décimas y las expresamos como centésimas. 2 décimas se convirtieron en 20 centésimas que se suman a las 7 centésimas que ya tenemos aquí. Y ahora hay 27 centésimas. Espero que esto tenga sentido.